بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. This is Professor Mohammed Omari from the University of Adrar, Algeria. I'm a faculty member at the Mathematics and Computer Science Department at the Faculty of Science and Technology. Today we're going to continue with the chapter 2 of Advanced Network 2. Today we're going to see the second part that deals with propagation modes. All right. So with wireless transmission, we have many types of propagating a signal, or many types of propagation modes. We have the most known ones are the ground wave and the sky wave and the line of sight. All right, the ground wave موجة أرضية, the sky wave موجة سمائية ولا الموجة المنعكسة على طبقة الأيونوسفير, و the line of sight اللي هو خط الرؤية أو المجال ما بين هوائيين, أي أن الهوائي الأول يجب أن يرى الهوائي الثاني في خط رؤية. So the first type is the ground wave propagation. This type is characterized by following what we call the contour of the Earth, which means that it doesn't go above the Earth. It goes with the Earth and propagate till it achieves the receiving antenna. The sending antenna and the receiving antenna, they don't need to be to see each other. They don't need to be in line of sight, which means that the signal will propagate following the contour of the Earth, which is a very good characteristic for such kind of transmission. إذن هذا النوع نتاع الموجات الأرضية من خصائصها أنها تمشي مع الأرض وتمشي مع تضاريس الأرض، وبالتالي يمكن أن الإشارة تنتقل من هوائي إلى هوائي مسافات طويلة حتى أن الهوائي الأول لا يكون في مرمى نظر الهوائي الثاني والعكس. In this kind of propagation, the used frequency generally are the long waves, which means that we have a low frequency generally below 2 MHz. إذن هذا النوع من انتشار الإشارة اللي هو الموجات الأرضية يجب الاستخدام في العادة إشارات بتردد أقل من 2 ميجاهرتز. We have many types or many ranges or many bands of ground wave, generally moving between 30 Hertz until little bit above 300 kilohertz, and each band is used by one type of communication. Let's say for the telephone lines, we use to encode voice, we use frequencies between 300 and 3000 Hertz. The human voice cannot go below 300 Hertz and cannot get above 3000 Hertz. For the submarine and marine communications, they also use the long waves. As we can see here, the wavelength is really high compared to other types of communications. And let's recall that we have a relation between the frequency and the wavelength. The wavelength equals to the speed of light divided by the frequency frequency value, which means the lower the frequency, the higher the wavelength, and vice versa. The last band is shared between this medium frequency, which means frequencies between 300 and 3000 kilohertz, is a shared band between ground wave and the sky wave. إذن فيما يخص الموجات الطيف الأرضي هناك
أو مجال استخدام الموجات في العادة ما بين 30 إلى 300 كيلو هرتز، وهذا ما يميز الموجات الطويلة لهذا الطيف ولا لهذا الاستخدام، لهذا الانتشار الأرضي. نذكر أن طول الموجة عنده علاقة بالتردد، أين طول الموجة يساوي سرعة الضوء مقسومة على التردد. وبالتالي هنا كما نلاحظ باللي طول الموجة عنده علاقة ولا عنده الوحدة نتاع الكيلومتر، معناها أن هذه موجات طويلة. الطيف الأرضي والطيف السكاي اللي هو الطيف السماء ولا السمائي يشتركون في هذا المجال الأخير اللي هو ما بين 300 إلى 3000 كيلو هرتز. هذه المجالات عندها استخدامات معينة، مثلا في الهواتف العادية نستخدم تشفير ولا موجات للصوت، لأن صوت الإنسان عندما نفككه إلى ترددات صوته يكون ما بين 300 إلى 3000 هرتز، لا يمكنه أن يكون أقل ولا يمكنه أن يكون أكثر. وبالتالي هذه الموجة ولا هذه الترددات مستخدمة لنقل صوت الإنسان. فيما يخص مجالات أخرى كالغواصات وكالبحرية تستخدم أيضا هذه الموجات اللي هي دائما تبقى ضمن الطيف الأرضي أو الموجات الأرضية. Electromagnetic waves in ground wave propagation is characterized by diffraction, which is a phenomenon related to the behavior of electromagnetic waves in the presence of obstacles. We're going to see the different types of changing path of a signal. If a signal passes through an object, this is a regular transmission. If it bounces back, we have a phenomenon called a reflection. Means that the signal finds a boundary and it is reflected, which means it doesn't go through. We have a third type, which is called a refraction, which means when a signal comes to an obstacle or comes to an object, it goes through, but it changes angle, which means here where the angle has changed or the signal is broken. We have diffraction. This is another phenomenon. It resembles to a reflection, but here the signal when it comes to an edge of an object, let's say here, it will change the direction based on an edge, as we can see here. The absorption means that the signal will get eliminated or absorbed by an object. Let's say here we have a substance that does not let the signal go through, which means that the signal will be killed or will be absorbed. And the last phenomenon is called scattering. Here the signal will go or will take every other directions, which means that here the signal is divided into small other signals, and all those signals go through different directions. إذن حالات نقل الإشارة في حالة ما إذا اصطدمت بشيء معين، بعازل ولا بجدار أو بأي عنصر خارجي، عند عدة حالات يمكن للإشارة أنها تمر بدون تغيير، ما عدا تغيير طبعا المقاومة، لكن تمشي في نفس الاتجاه. الحالة الثانية إذا كان الجسم كثيف جدا، معناها أن الإشارة سوف لن تمر وتنعكس، هذا بزاوية حادة تنعكس. هذا المصطلح مصطلح الانعكاس أو انعكاس الإشارة. عندنا الحالة الثالثة أين الإشارة تمر عبر الجسم لكن بانكسار صغير. نعود فقط للترجمة. We have reflection
الأولى هي الانعكاس، وريفراكشن الثانية اللي هي الانكسار. refraction اللي هي الانكسار. The third type النوع الثالث نتاع مرور الإشارة هو الديفراكشن اللي هو الانعراج، بمعنى في عندي جسم والجسم هذا فيه ثقب معين ولا فيه حد معين، وعند الحد تغير الإشارة من مسارها، فنحصل على نوع ثالث من تحول الإشارة اللي هو الديفراكشن. الديفراكشن اللي هي الانعراج. و عندنا طبعا في حالة ما إذا كان الجسم كثيف جدا، أو عفوا الجسم يتعامل مع الإشارة لكنه لا يسمح بمرور الإشارة وإنما يمتصها ويقتل الإشارة، عندنا ظاهرة الابزوربشن اللي هي الامتصاص، بمعنى أن الجسم امتص الإشارة. والملاحظة الأخيرة ولا النوع الأخير نتاع انتقال الإشارة اللي هو عندما تصطدم الإشارة بكائن عاكس ولا كائن زجاجي مثلا مثل الضوء، فالإشارة المستقبلة سوف تفكك إلى إشارات صغيرة وتنبعث في كل الاتجاهات، نسميها scattering، ترجمتها اللي هي في العادة التشتت. Right. So diffraction means that the signal, since it is transmitted by ground, means that whenever it touches the ground, it will diffract. It won't be absorbed. It will be diffracted. Let's see here an example. Here we have a transmitting antenna, as we can see, and the signals go through the ground wave. Let's see here. Okay, this is the sender and this is the receiving antenna. Okay, the signal, this is the ground wave propagation. The signal will go through Earth, or will go by the Earth, around the contour of the Earth. This is diffraction. Here the signal is getting diffracted, which means changed the direction until it reaches the receiver. So this is what you call the ground wave propagation. All right. The second type is the sky wave. Here we deal with what you call an ionosphere layer above the Earth. We have many layers. The last layer that separates the Earth from the outside space is called the ionosphere layer. This layer is ionized, so it has some characteristics. Here the signal will travel from the transmitting antenna to the receiving antenna through bouncing back between the Earth and the ionosphere layer. So this is the Earth. The signal will bounce back and forth until it reaches the receiving antenna. So it's not like the ground wave where it goes through the contour of Earth, but it goes up and down until it receives it is received by the receiving antenna. إذا في هذا النوع الثاني اللي هو الموجات السماعية، أين الإشارة تنتقل من الهواء الموصل إلى الهواء المستقبل عن طريق انعكاس الإشارة ما بين سطح الأرض والطبقة الخارجية اللي هي طبقة الأيونوسفير، تسمى الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية ولا الغلاف الأيوني أيونوسفير، كما نلاحظ هنا أن هذه الطبقة مكونة من غازات، والغازات تتأين ولا فيها تأين نظرا لتعرضها لأشعة الشمس، وهذا التأين الأيونات ionizing يعمل على انعكاس الموجات الراديوية عندما نبعث موجات سكاي ويف كالمرآة، مما يجعل الاتصالات والبث الإذاعي ممكنا على الأرض. So here is the reflection between Earth and the ionosphere until receiving the
getting to the receiving antenna. So skywave signal is traveled through a number of hops, bouncing back and forth between the ionosphere and the Earth space. So here are the two bands. The shared band with the ground wave between 300 and 3000 kilohertz, and the band, the high frequency band, which has frequencies between 3 and 30 megahertz. The first band is used with what you call AM broadcasting. We have with radio, we have what you call AM broadcasting. All radio signals that are or broadcast their radio signals between or use frequencies between 535 and 1605 kilohertz, and we call that an AM radio frequencies. We have the second type of radio frequencies, which are radio signals that uses frequencies between 88 till 108 megahertz. And of course, everybody knows these two types. Let's say here we have the radio channel is called GLFM, and this channel uses two types of frequencies. The FM frequency, which means using frequencies between 88 till 108, and as an example here, this GLFM is using 94.7 megahertz. But when using the AM band, it uses another frequency with kilohertz, 531, which belongs to this range of frequencies between 535 and 1605. بالنسبة للموجات الإذاعية عندنا نوعين تاع الموجات، عندنا AM و FM. الموجات الإذاعية AM هي الموجات المتوسطة إلى الطويلة، تستخدم ما يسمى بالموجات ذات تردد منخفض ما بين 553 إلى 1605 كيلو هرتز. وتمتاز هذه الموجات نتاع AM أنها تبعث الإشارة إلى أماكن بعيدة، معناها كي نكونوا في أدرار يمكننا استقبال إشارات من فرنسا ولا إشارات من إسبانيا، ولا هذه الإشارات تأتي من بعيد جدا، لكن يجب أنها تستخدم هذه الموجات في هذا المجال. بالنسبة لإشارات FM هي الموجات ذات التردد العالي جدا، بمعنى أنها موجات قصيرة. هذه الموجات تستخدم إشارات ما بين 88 ميجا هرتز إلى 108 ميجا هرتز، معناها تردد انتقلنا إلى الميجا، تردد عالي جدا، بمعنى أن هذه الموجات قصيرة. والموجات الFM تستخدم محليا، مثلا في نفس البلدة في نفس الولاية فقط، ولا يمكنها أن تذهب إلى أبعد من حدود مدينة أو حدود منطقة معينة. كما قلنا مثال على إذاعة جزائرية GLFM تستخدم كلا الترددين ولا كلا النوعين FM و AM، ولو أنه هنا مكتوب OM، وتستخدم FM و AM مثلا منطقة الوسط لأنها جاية في الجزائر، تبعث إشارات FM يعني إشارات قصيرة محلية، تستخدم 94.7 ميجا هرتز. أما عندما تحب الإرسال إلى مناطق بعيدة جدا، إلى منطقة الشرق أو منطقة الغرب، تستخدم موجات طويلة اللي هي موجات AM. في المثال هنا تستخدم 531 كيلو هرتز لتبث إلى الشرق، و 549 كيلو هرتز لتبث إلى الغرب، وهي الموجات تسمى هنا موجات متوسطة. Alright, so this is AM broadcasting, which means that it belongs to this range. The third type of propagation is called the line of sight, which means above 30 megahertz. We don't use the ground wave, neither the skywave propagation. Here we need another type of propagation. Is called line of sight, which means that the two antennas, they have to see each other
in order to make the transmission. And of course, we have to use frequencies above 30 MHz. بالنسبة للنوع الثالث الخاص بالانتشار، الانتشار الأفق أو مرمى نظر. يجب في هذا النوع نتاع الانتشار اللي يختلف عن الأرضي والسماعي، في هذا النوع يجب إرسال إشارة من هواء إلى آخر. يجب أن الهوائيين يكونان في نفس مستوى النظر، يعني لا نستطيع إرسال إشارة عبر تضاريس الأرض ولا عبر الانعكاس مع الطبقة الخارجية. وفي هذه الحالة يجب استخدام إشارات أكثر من 30 ميجا هرتز. As examples, here we have many types of or many ranges. All of them are line of sight, but of course each band is used in a different domain. For the FM that we have just seen now, the frequency modulation of radio broadcasting, it ranges between 88 and 108, which means it's in the VHF, which means the very high frequency in this range. For the cellular telephony, the satellite communication, the infrared LAN, and the optical communication, all of these wireless techniques or wireless applications use what we call the line of sight. And as we can see here, the higher the frequency, now the frequency moves from megahertz to gigahertz till terahertz when we reach the infrared and the visible light. Now the wavelength gets shorter and shorter until it reaches the nanometer. Okay, and just we recall that we use the wavelength when we get to light. Usually when we're talking about light, we change the characteristics of the signal. Instead of talking about frequency, we talk about the wavelength. إذن في المثال انتشار الإشارة عن طريق الأفق ولا مرمى نظر line of sight، فيه عدة مجالات. مجال تلفزة VHF أو مجال FM كما هو معروف في الإذاعات، تستخدم إشارات في هذا المجال ما بين 30 إلى 300 ميجا هرتز. في عندنا الهواتف الخلوية تستخدم هذا المجال ما بين 300 إلى 3000 إلى غير ذلك. بالنسبة للنقل البث عن طريق الأقمار الصناعية، فيه مجال متروك للاستكشافات العلمية experimental. عندنا مجال ما تحت الحمراء الانفراروج ولا الانفراريد ما بين 300 جيجا هرتز إلى 400 تيرا هرتز. وعندنا مجال الاستخدامات الضوئية اللي هي ما بين 400 إلى 900 تيرا هرتز. وكما نلاحظ أن المجالات تختلف وتنتقل من وحدة ميجا هرتز إلى وحدة جيجا هرتز إلى وحدة تيرا هرتز. وكلما ازداد التردد كلما صغرت الموجة. الموجات هذه موجات جد قصيرة كما نلاحظ، من متر إلى سنتيمتر إلى مليمتر إلى نانومتر. العادة عندما نتكلم عن الضوء ونتكلم عن الإشارات ذات التردد العالي نغير الوحدة من استخدام الفريكونسي إلى استخدام طول الموجة. We have two types of line of sight. عندما نرسل من هوائي إلى هوائي عندنا نوعين نتاع استقبال إشارة من هوائي إلى آخر. عندنا الأول اللي هو نظري والثاني اللي هو عملي. We have the optical line of sight in order to calculate the distance between two antennas with no intervening obstacles. The line of sight is as follow, or the distance if the first antenna is at height h and the second antenna is on the floor or on earth. So the maximum distance between them is d is equal to 3.57
square root of h, where h is the height of the antenna in meters. Now this is only theoretical because in the air we have a lot of obstacles that might diffract the signal. So experimentally, the correct distance is the radio line of sight, which is calculated as 3.57 square root of k multiplied by h, where k is the adjustment factor. Okay, is equal to 4/3. So this is the right distance between an antenna with height h and an antenna with height 0, which means that an antenna which is above just on the ground. بالنسبة للمسافة ما بين هوائيين في هذا النوع الثالث لنقل إشارات اللاين اوف سايت اللي هو المرمى النظر أو الأفق، بعد الأفق. إذا كان عندي هوائيين، واحد على الأرض مباشرة يعني عنده علو يساوي 0 والثاني عنده علو يساوي اش، فإن البعد النظري نظريا فقط البعد هو 3.57 جذر علو المرسل الهوائي المرسل h. طبعا العلو بالامتار ودي بالكيلومتر. هذا فيما يخص المعادله النظريه، لكن عمليا لأن الهواء فيه عوارض، فيه رياح، فيه امطار، فيه كثير من المقاومات التي تغير من مسار الاشاره. فالمعامل الصحيح او المعادله الصحيحه هي d يساوي 3.57 جذر ك مضروب في اش، وك هو معامل تصحيح يقدر ب4 على 3. وراديو لاين اوف سايت اللي هو المسافة الصحيحة هي كما يلي بهذا المعادلة. وهنا عندما يكون عندي هوائي ذو علو اش والهوائي الثاني علوه 0، فمسافة أبعد مسافة ما بينهما تكون بهذه المعادلة. إذا كان الآن عندي هوائي مرسل وهوائي مستقبل وكلاهما له علو، كلاهما عنده علو. If we have two antennas, one with height h1 and one with height h2, then the distance between them is adjusted as follows, which means that we will use the two formulas with h1 and h2. إذا كان عندي هوائيين، واحد بعلو اش واحد والثاني بعلو اش 2، فإن المسافة ما بينهما أبعد مسافة هي كما يلي، بمعنى ندخل كلا العاملين اش واحد واش 2 في المعادلة. Here are two examples. We have two antennas. One is at 100 meters and the second one is at ground level, which means the second one has height is equal to 0. What is the maximum distance between them using the line of sight transmission? So we apply the first formula. D is equal to 3.57 square root of kh, 3.57. K is 4/3, 1.333 multiplied by 100 meters. The result is 41.17 kilometers, which means now that the first antenna can be far from the second one, maximum distance of 41.17. Of course, here the second antenna is of height 0. Now for the second example, suppose that the receiving antenna is at 100 meters. We get the second antenna to 10 meters high. Now, shall we keep the first one with the same height, or we can get it down? How high must the transmitting antenna be in order to achieve the same distance? Okay, so we apply the second formula, which means that D is equal to 3.57 square root kh1 plus square root kh2. We want to get the same distance, the same first distance, which is 41.17. Here we have the distance and we have h2. We want to see how much or how height is the first antenna.
Okay, so d is equal 41.17, same thing. We plug in all the values except for h1, and we can induce that h1 now. We can, instead of having it at 100 meters, we can get it down to 46.2 meters. So we infer that raising the receiving antenna above ground helps in reducing the height of the transmitting antenna. في هذا المثال، هذا مثال رقم 1، هوائيين، واحد الأول بعلو 100 متر والثاني بعلو 0 متر، معناها على سطح الأرض ليس له أي علو. ما هي المسافة القصوى بينهما إذا استخدم الأفق، استخدم طريقة النقل بالأفق ولا بمرمى النظر. طبعا لما نطبقوا المعادلة الأولى، بما أنه ما عنديش أو h2 يساوي صفر، معناها عندي h ولا h1، فتطبيق المعادلة h بالمتر وكمعامل تصحيح 1.33، الناتج هو 41.17 كيلومتر. معناها أبعد مسافة بين هذين الهوائيين هي 41.17 كيلومتر. في المثال الثاني نريد المحافظة على نفس البعد، لكن مرة هذه الهواء المستقبل عوض 10 متر نصعدوه إلى عوض 0 متر نصعد القيمة إلى 10 متر. الآن هل نحتاج إلى أنه الهواء المرسل يبقى في 100 متر، أو يمكن تقليص العلو نتاعو باستخدام هذه المعادلة؟ إذا نفس المسافة دي هي 41.17 كيلومتر، و h2 أصبح يساوي 10 متر. نحسب ما هو h1. عندي معادلة بمجهول واحد هو h1، إذا نتحصل على h1 عوض ما كان 100 متر أصبح فقط 46.22 متر. إذا نستنتج أنه من هذا المثالين نستنتج أنه كلما يعني رفعنا من طول ولا علو الهواء المستقبل، كل ما كنا قادرين على تخفيض العلو للهواء المرسل، والعكس صحيح. Alright, now we deal with impairments. What kind of impairments we can have when we are transmitting a signal? Impairments, which means that the signal will get distorted, the signal will get attenuated, so it won't reach the destination with the same shape. Now, what are the different types of impairments? الاختلالات أو الاعتلالات التي يمكن أن تنتج عن ولا بعد إرسال إشارة. الهواء المرسل يرسل إشارة أصلية، لكن عندما تصل إلى الهواء المستقبل، هذا الهواء لا يستقبلها على نفس الشكل المرسل، بمعنى هذه الإشارة تعرضت إلى تشويه، ولا تعرضت إلى توهين، ولا تعرضت إلى تغيير. فيجب على الهواء المستقبل أنه يتعامل مع هذا التغيير، أو يجب على المهندسين المعنيين بتثبيت الهوائيات أنهم يتعاملوا مع هذه التغييرات الموجودة. The first type of impairment is attenuation, which means that the signal will get weaker when traveling through air, which means here that we need to make sure that we have less obstacles from the sender to the receiver. For unguided media, attenuation is very complex compared to the wired applications. إذا الاختلال الأول اللي هو التخامد. attenuation للتوهين أو التخامد، في العادة نسميه التخامد. إشارة عندما تنتقل من الهواء الأول، طبعا لما تمر عبر الهواء هناك عدة عوارض، ربما هناك غيوم، هناك أمطار، هناك رياح، هناك حرارة، فالإشارة سوف تتعرض إلى طبعا مقاومة الهواء الموجودة في الهواء. سوف تتعرض هذه الإشارة عند انتقالها من مكان لآخر على حسب البعد، تتعرض إلى ما يسمى بالتخامد، وهذا التخامد عنده علاقة بالبعد.
distance ما بين الهواء الموصل والهواء المستقبل. Okay, for the attenuations we have many factors that affect the signal that are imposed on the signal to make it weaker, to introduce the attenuation. First, when engineers install antennas, they need to make sure that they have sufficient strength to send a signal from the sender till the receiver. So because it will get attenuated, so we need to have sufficient strength, and generally it is done through experimentation. And it should be very high or very strong in order to tolerate what we call noise, in order to don't let the noise make the shape of the signal incomprehensible by the receiving antenna. Okay, we have another type of attenuation called the distortion, which means that the signal will not get, or will get a different shape. Okay. فيما يخص التخامد التوهين، على المهندسين الذين يريدون تثبيت الهوائيات أنهم يأخذوا بعين الاعتبار أن الإشارة سوف تتعرض إلى توهين أو إلى تخامد، وهو عليه يجب أن الهواء الموصل يرسل إشارة بطاقة ولا بقدرة ولا بقوة عالية حتى تتحمل هذا التوهين الموجود في الهواء. أيضا هناك بعض الضوضاء noise، إشارات أخرى سوف تؤثر على الإشارة الأصلية، وعليه يجب أن تكون الإشارة الأصلية قوية حتى تحارب الضوضاء. عندنا معنى آخر، ولا عندنا مشكل آخر اللي هو مشكل distortion. اللي هو التشويه، بمعنى أنه الإشارة سوف تتعرض إلى تغيير كامل أو إلى تشويه. Okay, what is distortion? We have a signal, a composite signal, that is composed of simple signals, simple sine wave signal. This is through, we can know it through the analysis of Fourier, a very well-known analysis of a signal. Now, this component will travel from the sender till the receiver. When they arrived, if the distance is very, very high, when they arrive in with different phases. Yeah, as you can see here, for the signal we have phase 0. It arrived at phase 0. The signal started with phase 0, but it arrived with phase p over 2 or 90 degrees. Here the signal arrived at phase pi or 180 degrees, which means that the new signal, when we add up those signals, we're gonna get a composite signal which is different, really different from the first signal. We call this phenomena a distortion, and this is due to the long distances between the sender and the receiver. That's why engineers, they need to check the maximum distance between 2 points in order to reduce this effect of distortion. هذا النوع الذي سميناه distortion اللي هو تشويه الإشارة ينتج على أن الإشارة الأصلية هي إشارة مركبة، وهذه إشارة مركبة على حسب تحليل فوريه تتكون من إشارات جيبية عادية بسيطة، وهذه الإشارة عندما تنتقل إلى مسافات طويلة جدا ستصل بزوايا مختلفة لفاز phases، زوايا مختلفة. مثلا هنا انطلقنا من زاوية فاز 0 زاوية 0 وصلنا إلى زاوية 0. هذه الإشارة انتقلت بزاوية 0 وصلت
إزاحة قدرها 90 درجة اللي هي بي على 2، وهذه الإشارة مثلا انتقلت بزاوية 0 ووصلت بإزاحة قدرها 180 درجة أو بي. فعندما نجمع الإشارات الجديدة هذه المكونة نحصل على إشارة مركبة تختلف على الإشارة الأصلية، وهذا كنا ناتج على البعد الكبير بين الهوائي الموصل والهوائي المستقبل. في العادة البعد يكون بمئات الكيلومترات، وعليه سوف ينتج لنا هذا المشكل. إذن المهندسين عليهم أنهم يراعوا المسافات ما بين الهوائي الموصل والهوائي المستقبل، وإذا تطلب الأمر يمكن تثبيت هوائي في الوسط حتى نقضي على المشكل هذا المتعلق بتشويه الإشارة. The second type of impairment is the free space loss. The first one is the attenuation. The second one is the free space loss. And as we can see here that the signal, we have antennas, transmitting antenna, and we have receiving antennas. The farthest the antenna, the lowest the energy of the signal they will receive. Here we have a free space. We are not like in wired domain where the signal travels through a single line. Here we are in the air, which means that the signal will get dispersed in the earth, and the farthest the antenna, the lowest the strength or the beam of the signal will be received. هذا الاعتلال الخاص بالمساحة الحرة هو ناتج طبيعي عن بعد الهوائي المستقبل عن الهوائي المرسل. كلما ابتعد الهوائي المستقبل عن المرسل، بما أن الإشارة سوف تستغل المساحة الحرة الموجودة أمام الهوائي، وعليه أن الإشارات والحزمات اللي عند الإشارة كلما ابتعد الهوائي المستقبل كل ما تحصل على حزم قليلة من الحزمة الأصلية الموصلة من طرف الهوائي المرسل. إذن هذا المشكل لم يكن موجود سابقا عندما كنا نتكلم عن الإشارة السلكية، بمعنى عندنا سلك، هنا عندنا رابط ما بين جهاز موصل وجهاز مستقبل، وعندنا رابط فيزيائي، عندنا كابل ما بين موصل وما بين مستقبل. إذن ما عنديش مساحة حرة، عندي مساحة مقيدة. لكن في الهواء كما نلاحظ هنا عندنا مساحة حرة، وبالتالي هذا يعني لا ينصح بإبعاد الهوائي المستقبل عن الهوائي المرسل. Okay. We have a formula to calculate the free space loss. L is equal to the power of the transmitter over the power of the receiver. We have the two antennas. If we have two ideal isotropic antenna, as we saw before, an antenna that radiates power in all directions with the same pattern, so we apply this formula where lambda is the wavelength used between the sender and the receiver, or F is the frequency used between the sender and the receiver. So P is the power, signal power at the transmitting antenna, and PR is the signal power at the receiving antenna. F, C, and lambda are the characteristics of the signal, and D is the distance between the two antennas. Now, if we are using different type of antennas, let's say the half wave dipole or the quarter wave dipole or the parabolic antenna. Now we apply the antenna gain that we saw before, the G. We add GT, the antenna gain of the transmitter, multiplied by the antenna gain of the receiver. Okay, so we have 4 pi d square over GT multiplied by GR multiplied by lambda square, or of course we can use the F square, the C square over F square. We can use also the effective area of each antenna.
Here is just an example. If we want to convert the loss into decibel, we have to multiply it by or to apply the log 10 or for the loss multiplied by 10. إذا لحساب الخسائر الناتجة عن نقل إشارة، خسائر فقط المساحة الحرة the free space loss، يمكننا استخدام المعادلة التالية. عندنا P اللي هي الطاقة الناتجة عن إرسال الإشارة تقسمها على الطاقة الناتجة عن استقبال الإشارة، أو عفوا طاقة الإشارة عند الإرسال مقسمة على طاقة الإشارة عند الاستقبال، ويمكننا تحديدها عن طريق المعادلة هذه باستخدام طول الموجة ما بين المستقبل والمرسل، أو باستخدام طيف أو باستخدام التردد الموجود ولا تردد الإشارة المستخدمة. هذا المعادلة خاصة ب عندما نستخدم هوائيين عاديين مثاليين اللي هما الهوائيين الأومني دايركشنال أو ما يسمى بالهوائي الأيزوتروبيك. الهوائيات الأخرى ماركوني هرتز أو هوائي المقعر يجب استخدام إضافة الربح ولا الجين لكل هوائي. عندنا الجين تاع الهوائي المستقبل والجين تاع الهوائي المرسل، ونضربهما في بعضهما. طبعا إذا كان هذا الهوائي من النوع الأصلي البسيط اللي هو الأيزوتروبيك تكون G يساوي 1 لكلا الهوائي المرسل والمستقبل. إذا كانت عندنا هوائيات أخرى يجب استخدام G اللي هو الربح الخاص بكل هوائي. Next type is noise. Noise, by definition, is any signal that affects our original signal. When moving from one place to another, of course, we don't expect that everything is fine, which means that we're gonna get a collision with other signals that comes from other antennas and so forth. Okay. فيما يخص الضوضاء ولا الضجيج، ما هو تعريفه؟ هو أي إشارة أخرى تأتينا وتأتي ولا تعترض مسارنا. نحن الآن في الهواء الحر في الفضاء الداخلي هذا، ونبعث إشارة، لكن فيه أجهزة أخرى تبعث إشارات أخرى. إذن هذه الإشارات ممكن أنها تؤثر على الإشارة الأصلية، وبالتالي فنعتبرها إشارة غير مرغوب فيها، وهي إشارة تعطل مسارنا أو تعطل من شكل الإشارة المرسلة، وسوف تؤثر عليها عندما يستقبل الهواء المستقبل هذه الإشارة. ربما يستقبلها بشكل مختلف تماما عن الإشارة الأصلية، وهذا يؤثر على الاتصال. We have three types of noise. We have the thermal noise, the intermodulation noise, and the crosstalk, and of course the impulse noise. The thermal noise, the first type of noise, is due to thermal agitations, which means that here we have the heat. We deal with temperatures. If we have a high temperature in the air, which means that this temperature might affect the original signal. We have a formula that calculates exactly how much thermal noise we're going to end up with if we use or for every 1 hertz, how much noise we're going to get. N0 is the noise, is equal to K multiplied by T, where K is a factor, a very known factor, for every 1 hertz. And T is the temperature, but in Kelvin. We have to have the temperature in Kelvin. Now, if this is only for 1 hertz, now if we have a bandwidth of let's say 100 hertz or 100 kilohertz or 100 megahertz, then the signal that is using this
bandwidth hertz or this b hertz, the new noise is calculated as follows: n is equal to n0, which means only for 1 hertz, multiplied by b, how many hertz, how many frequencies we have. We're going to end up with a power of the new signal in watts. إذا لحساب هذه الضوضاء، عفوا، هناك عدة أنواع للضوضاء. أولها الضوضاء الحرارية التي هي ناتجة عن الحرارة. الجو موجودة فيه حرارة، يعني عندما ننقل إشارة في جو بارد يختلف تماما على نقل إشارة في جو حار. عندما ترتفع الحرارة تتغير أو تنتج إشارة أو تنتج ضوضاء تعطل مسار الإشارة الأصلية. هذه الضوضاء يمكن حسابها لكل 1 هرتز عن طريق المعادلة التالية: n صفر يساوي ك مضروب في تي، حيث ك هو معامل بولتزمان، معامل ثابت، و تي هي درجة الحرارة لكن ليست بدرجة مئوية، نحولها إلى الكلفن. إذا نحصل على طاقة معطلة للإشارة الأصلية بالوات على الهرتز. هذا لكل 1 هرتز. الآن إذا كانت الإشارة نتاعنا ولا كانت الإشارة الموصلة تستخدم طيف في مجال معين، باندويث une bande passante B، فهذه الإشارة سوف تتعرض بصفة عامة إلى إشارة ولا إلى ضوضاء ناتجة عن حرارة، ضوضاء حرارية تقدر نضرب الناتج هذا في الطيف المستخدم اللي هو B، ولا الحزمة المستخدمة اللي هي B، ونحصل على النتيجة التالية ولا النتيجة النهائية للإشارة ولا للضوضاء عن طريق ضرب ك في T في B، نحصل على معدل الضوضاء ولا قوة الضوضاء الناتجة عن الحرارة. طبعا يمكن تحويلها إلى الديسيبل عن طريق تطبيق لوج 10 مضروبة في 10. As an example, given a receiver antenna with an effective noise temperature of 294 Kelvin with a signal that uses 10 megahertz bandwidth, calculate the thermal noise when it gets to the receiver. Okay, so the bandwidth B is 10 megahertz. The temperature in Kelvin, T is equal to 294, and K is the Boltzmann constant. We calculate, we apply the decibel, the 10 log 10. Okay, this is the formula. If we apply the 10 log 10, and we're going to end up with a signal noise that will weaken the original noise, equals to minus 133 decibel watts. إذا كمثال عندنا مستقبل يستقبل إشارة وفي جو حرارته 294 كلفن، والإشارة هذه تستخدم طيف ترددي قدره 10 ميجا هرتز. الآن نريد حساب الضوضاء ولا قوة الضوضاء ولا بكم تضعف الضوضاء الإشارة الحالية المستقبلة. فبتطبيق القاعدة عندنا T هي درجة الحرارة و B هي الطيف التردد المستخدم، وبالتالي الناتج يكون معناها الإشارة سوف تضعف ب 133 ديسيبل وات. We have another noise called the intermodulation noise. This noise is due to mixing of two signals. We have signal 1 and signal 2. Signal 1 is using frequency F1, signal 2 is using frequency F2. They might produce energy at the frequency of F1 plus F2, which means we have another frequency F3 is equal to F1 plus F2. And this frequency is used to transmit data or to make a transmission between two antennas. So the two passing frequencies F1 and F2, they might add up and make noise to this frequency F3. So we call it an intermodulation noise.
هذا النوع للضوضاء ناتج عن تداخل الإشارات. فيه إشارة تستخدم تردد F1، وفيه إشارة تستخدم تردد F2، وفيه إشارة أخرى تستخدم تردد F3 اللي هي مجموع الإشارتين مجموع ترددين F1 زائد F2. إذا فيه هوائي ينقل بإشارة F3 والإشارة تمر من الهوائي المرسل إلى الهوائي المستقبل، يمكن أنه في هوائيات أخرى تستخدم F1 و F2 وهي موجودة في الهواء. عند جمع هذا الطيفين هذا الترددين هات الإشارة الجديدة اللي هي نتاع هوائيات أخرى، بما أنه المجموع يساوي F3 فيمكن أنها تنتج لي إشارة تؤثر لي على الإشارة الأصلية اللي هي F3 المستخدمة ما بين الهوائي الأول والهوائي الثاني. We have the crosstalk. This is due generally to two signals that are nearby, and this phenomenon is very well known in wired networks that use twisted pair or coaxial cable lines. So crosstalk means that a signal will move from one path to another. Okay, it occurs when the signal are picked up between two antennas or two signals. Okay, so generally we know this phenomenon in telephones. Sometimes when you pick up the telephone, you can hear other people talking, and this is what you call the crosstalk, which means that the signal has moved from one path to another, or from one cable to another. حادثة تقاطع الكلام. هذا النويز موجود في العادة في تطبيقات غير تطبيقات اللاسلكية، يعني التطبيقات السلكية تستخدم ناقلات تويستد بار، يسمى الكابل تورسادي ولا الكابل الكواكسيال. هذا الكابل الذي نستخدمه عادة في يعني للنقل من الهواء المقعر إلى المستقبل ولا إلى التلفزة. ففي العادة إذا فيه سلكين ويمران بجنب بعضهم يمكن أن إشارة تنتقل من سلك إلى آخر. وهذا النوع نتاع التشويش معروف. مثلا في العادة الإنسان حصلت كم من مرة لما ولا سيما في الهاتف المنزلي تحمل السماعة فيجيك في السماعة تسمع محادثة ما بين شخصين، يعني ما بين شخصين غريبين يتكلموا مع بعضهم، يعني هما راهم يديروا مكالمة ما بينهم وأنت راك تسمع المكالمة هذه. هذا ناتج عن أنه الإشارة، لأنه ربما هذا المكالمة نتاع جارك إشارة المستخدمة ما بين جارك وصديقه الذي يكلمه انتقلت إلى، لأنه الكابل موجود، الكابل نتاع جارك ونتاعك أنت موجودان مع بعضهما البعض ولا جنب بعضهم البعض، فالإشارة تنتقل من جارك إليك أو منك إلى جارك، ونسمى هذا بالكروستوك. طبعا هذا معروف جدا في الإشارات السلكية، أيضا في الإشارات اللاسلكية، لأنه كل الإشارات راح تمشي في الهواء مع بعضها البعض، بمعنى أنها تستغل نفس الناقل اللي هو الهواء. إذن يمكن حدوث ما يسمى بالتداخل في المكالمات أو تداخل في ما بين الإشارات. The impulse noise is a noise that is due to lightning generally, or to what we call electromagnetic disturbance, and this noise is known in applications, let's say when we are using analog signals, analog data, and if we are using digital data. So it has a minor annoyance if we are using analog data. However, this noise will affect much what we call the digital transmission.
إذا هذا النوع تاع الضوضاء الناتج عن في العادة عن البرق ولا الرعد عندما تكون فيه الجو مشحون بطاقة كهرومغناطيسية. فطبعا الطاقة الكهرومغناطيسية هذه ناتجة عن تصرف طبيعي ولا عن الطبيعة، ما هو موجود في الطبيعة عندما يتغير الجو. عند ذلك ينتج لي شحنات يعني في الهواء قادرة على إحداث ضوضاء على الإشارة الأصلية. طبعا هذا يعتمد على نوع الإشارة المستخدمة، هل هي إشارة تماثلية ولا إشارة رقمية. فالإشارة التماثلية تتأثر أقل من الإشارة الرقمية. Another type of noise or of impairment is the atmospheric absorption, which means that the signal will get absorbed totally by the atmosphere. Here it was noticed experimentally that in the vicinity of 22 gigahertz the signal might get attenuated or absorbed due to water vapor. If we have in the air we have vapor or water vapor, so we might have what we call an atmospheric absorption. النوع الرابع للاختلالات اللي هو الامتصاص الجوي ولا المحيطي. في العادة إذا فيه إشارات بجانب 22 جيجا هرتز يمكن لهذه الإشارات أنها تمتص عن طريق الهواء أو عن طريق الأكسجين الموجود في الهواء أو عن طريق الماء. طبعا هذه خاصية ماهيش لكل الإشارات، ربما فقط في إشارات معينة. إذا الإشارات تستخدم ترددات أقل من 15 هرتز فيمكن أن تكون هذا التأثير يكون قليل جدا. طبعا هذه المعلومات استنبطناها من التجارب، طبعا معلومات يعني لماذا 22 جيجا هرتز؟ لأنه بالتجربة أثبتت أنه إشارات 22 جيجا هرتز سوف تمتص من البخار الموجود في الهواء، وعليه إذا كنا في منطقة منطقة ضبابية جدا لا ينصح مثلا باستخدام الإشارات يعني من هذا النوع. نفس الشيء بالنسبة إلى الأكسجين، يمتص الإشارة إذا كانت الإشارة هذه في حدود 60 جيجا هرتز. The same thing here. If we are in the vicinity of 60 gigahertz, then the signal might get absorbed by oxygen. Of course, we have other factors like rain and fog that might affect the signal. فيما يخص الأمطار والضباب هو أيضا أحد العوامل التي تشتت لنا الإشارات، وبالتالي هي تعطيني اختلالات وتعطيني تخامن للإشارة الأصلية. Another type of attenuation is multipath. In mobile telephony, for instance, if the signal is sent to a receiver, it might get received once directly, but this signal might, due to the free space, this signal might go to other ways and get reflected and gets back to the receiver, which means the receiver will receive two signals in two different times. The quickest one will get first, and the one that gets reflected will get second. Here, the receiving antenna or the receiving machine will get confused. Is it the same signal, the same data, or two different data? Okay. And generally, we solve this kind of problems not at the physical layer, but at layers above. If we are using tags or we are using IDs or we are identifying the frames, then we can eliminate this kind of duplicating the frames. فيه عندنا مشكل آخر اللي هو مشكل الطرق المختلفة والمسارات المختلفة، وهذا مثال عملي موجود
في الهواتف النقالة. هاتف النقال يمكنه استقبال إشارة من الهواء الموصل، لكن هذه الإشارة نظرا للمساحة الحرة يمكنها أن تنتقل باتجاه آخر وتنعكس وتصل بتأخير معين إلى الهاتف المستقبل. إذا الهاتف المستقبل يستقبل إشارتين، يستقبل صوتين، صوت واحد وصوت اثنين، أو معلومة واحدة ومعلومة اثنين. الآن هذا يطرح إشكالية عند المستقبل، هل هاتان المعلومتان هما معلومتان مختلفتان ولا أتت في وقتان مختلفان فهما مختلفتان، أو هي نفس المعلومة لكنها تكررت. وفي العادة نعالج هذا النسخ الإضافية التي تصلنا عن طريق مستويات أخرى في معالجة المعطيات عن طريق الشبكات. يعني مستوى عندنا لاكوش فيزيك ولاكوش ليزون دو دوني ولاكوش ريزو، في العادة نعالجها في لاكوش ليزون دو دوني ولا لاكوش ريزو. We have refraction, which means that the signal will hit something, as you can see here, and might get refracted, which means that it won't get to the receiving antenna as we expect. Okay, so this is a refraction. Okay, let's see in this example, the signal in the free space will get hit by anything, vapor or an obstacle, and will get refracted. Okay, and this cause may be that the signal will change direction and change the speed. عندنا الانكسار، انه الاشاره عندما تنتقل طبعا تعترضها مجموعه من العوارض الموجوده في الهواء كالبخار ولا كالغيوم، وهذه الاشاره يمكنها انها تغير من مسارها ولا تصل الى الهواء المستقبل. ويجب طبعا هنا مراعاة المساحة الحرة والبعد بين the transmitting antenna and the receiving antenna، البعد بين الهواء الموصل والهواء المستقبل. فيه عندنا مبدأ آخر. We have another type of impairment which is fading, which means that here if we have two let's say here two mobile cars, for instance, and the antennas inside those two cars are moving relatively, and the obstacles or the objects between them, they might get to fade the signal, which means that due to the time variation and due to the speed of each transmitting and transmitting mobile or transmitting car and receiving car, they will get into in what we call fading the signal between the sender and the receiver. And of course the speed will affect the signal between the two. مبدأ أو الاعتلال الآخر اللي هو اعتلال الضمور. هذا الضمور ناتج على عندما يكون عندي جهاز مرسل وجهاز مستقبل، جهاز مرسل وجهاز مستقبل ويتحركان بسرعات مختلفة، وطبعا المسافة بينهما تتغير، والمسافة ما بينهما تصبح نسبية، وهناك سرعة نسبية ما بين الاثنين، حتى الأشياء الموجودة العوارض الموجودة ما بين الهواء الموصل والهواء المستقبل حتى هي تصبح عندها سرعة، وهذا مما سوف يؤثر على الإشارة ويجعل الإشارة في ضمور نظرا لتغير الوقت أو تغير استقبال الإشارة وتأثير السرعة على استقبال الإشارة ما بين الهوائيين الموصل والمستقبل. إذن الإشارة تصبح هي تستقبل، ولكن تستقبل بأوقات مختلفة، وهذا مما يغير أصلا من شكل الإشارة. The last thing we're going to see today is the multi-path propagation. Now
this is not an impairment. This is how how a signal is propagated between two antennas or between a sender and a receiver. We have three phenomena. Of course, if the two antennas are in light or in line of sight, or there are no obstacles, then the signal will get through, whether in, as we saw before, in ground wave propagation mode, or in sky wave propagation mode, or in line of sight propagation mode. But if things are not always idealistic, if we have obstacles in the space between the two antennas, then we might end up with different events that happens to the signal. The first one is the reflection, as we saw before, which means that the signal will hit an object which is condensed or more dense compared to the first signal. Then the signal will get reflected. This is the first phenomena. The second one is diffraction, which means that when the signal hits an edge of an object, it will get through or get around the object and will change the direction to hit or to go with the contour of the new or of this object. And we have the third phenomenon, which is scattering, which means that the signal will hit something that scatters or that divides the signal into small or weaker signals and will get scattered away. Let's go back to the definitions. Reflection is here. Okay. So this is a reflection, which means that the signal will hit and bounce back directly. With diffraction, the second one that we saw, which means that the signal will get into an edge and it will change directions based on the edge or the contour of the object. And the third one, as we saw now, is the scattering, which means that the signal will get divided into smaller signals and go to different directions. So, by definition, we have reflection, the first one. So, when a signal hits a surface that is larger in terms of wavelength, then the signal will get reflection. With diffraction, the second one, here we are in the edge of an object or an impenetrable body, which means that the signal will get through that body based on the edge of this body, and it will propagate in different directions based on the edge of that new body. And the last one is the scattering. As we said, that for instance, if we have a lamp or something, then the signal will get scattered or will get divided into weaker signals. طرق انتقال الإشارة. طبعا هنا ما نتكلموا على الاعتيالات، نتكلم فقط على الإشارة. إذا كان الإشارة ما بين مستوى مستقبل ولا يوجد عوارض في الوسط، فالإشارة تنتقل بسهولة. لكن في العادة الحياة ماهيش مثالية، دائما في الهواء موجود ناطحات سحاب، موجود سيارات، موجود إشارات إلى غير ذلك. فهذه كل هذه العوامل ممكن تأثر لنا على انتقال الإشارة اللاسلكية. إذا الانتقال الأول هو انتقال انعكاسي، أين تنعكس الإشارة إذا كان تعرض إلى جسم كثيف، وبالتالي يكون فيه انعكاس كامل. عندنا انعراج في حالة ما إذا الإشارة توصلت ولا إشارة وصلت إلى حدود لجسم معين، فالإشارة هذه تنعرج بحسب الحدود هذه وتغير من مسارها. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث من الإشارة، إذا كان الإشارة وصلت إلى عاكس معين ولا مشتت معين، مثلا ك يعني مش مرآة، ربما كضوء مصباح أو كأي جسم يشتت الإشارة، مثل الموشور مثلا، الموشور الضوئي يشتت الضوء إلى مجموعة ألوان، فيحدث لنا ما يسمى بسكاترينج، اللي هو تشتت، أنه الإشارة تمشي باتجاهات مختلفة. شفنا الأمثلة
في هذا المثال هذه تشكل انعكاس، إشارة تنعكس تماما لأن الجسم لا يسمح أصلا بمرورها. عندنا diffraction إذا كان فيه حد معين، أين الإشارة عندما تصل إلى الحدود الحواف فالإشارة تغير من مسارها باتجاه آخر. وعندنا التشتت، بمعنى أنه لما تصل الإشارة إلى جسم والجسم عنده خاصية تشتيت الإشارة، فالإشارة هذه تشتت وتجزأ إلى وتضعف إلى إشارات أخرى، تصبح ضعيفة، تضاعف مش تضاعف وتصبح ضعيفة وتنتقل ولا تفتت الإشارة إلى إشارات أخرى ذات قوة أقل. Alright. إذا عندنا الطرق الثلاثة للانعكاس، عندما تنعكس الإشارة عندما تلامس سطح كثيف وتنعكس تماما. عندنا الانعراج عندما تلامس الإشارة حدود جسم معين فتنعرج بما يلائم الجسم هذا وتغير من اتجاهها تبعا لحدود هذا الجسم الثاني. وعندنا في الأخير التشتت اللي هو عبارة على عندما تعترض الإشارة إلى جسم وهذا الجسم عنده خصائص تشتيت كمثلا مصباح، فهذا التشتيت يشتت لنا الإشارة إلى إشارات أخرى تكون أضعف وتمشي باتجاهات مختلفة. Alright. So we come to the end of this presentation. Here is a video that explains a little bit the propagation modes, the sky wave and the ground wave. I hope you enjoy it. Propagation of electromagnetic waves. In communication using radio waves, an antenna at the transmitter radiates the electromagnetic waves, EM waves, which travel through the space and reach the receiving antenna at the other end. As the EM wave travels away from the transmitter, the strength of the wave keeps on decreasing. Several factors influence the propagation of EM waves and the path they follow. At this point, it is also important to understand the composition of the Earth's atmosphere, as it plays a vital role in the propagation of EM waves. Ground wave. To radiate signals with high efficiency, the antennas should have a size comparable to the wavelength, lambda of the signal, at least approximately lambda by 4. At longer wavelengths, that is, at lower frequencies, the antennas have large physical size and they are located on or very near to the ground. In standard AM broadcast, ground-based vertical towers are generally used as transmitting antennas. For such antennas, ground has a strong influence on the propagation of the signal. The mode of propagation is called surface wave propagation, and the wave glides over the surface of the earth. A wave induces current in the ground over which it passes, and it is attenuated as a result of absorption of energy by the earth. The attenuation of surface waves increases very rapidly with increase in frequency. The maximum range of coverage depends on the transmitted power and frequency, less than a few megahertz. Sky waves. In the frequency range from a few megahertz up to 30 to 40 megahertz, long-distance communication can be achieved by ionospheric reflection of radio waves back towards the earth. This mode of propagation is called sky wave propagation and is used by shortwave broadcast services. The ionosphere is so called because of the presence of a large number of ions or charged particles. It extends from a height of
about 65 kilometers to about 400 kilometers above the Earth's surface. Ionization occurs due to the absorption of the ultraviolet and other high-energy radiation coming from the sun by air molecules. The ionosphere is further subdivided into several layers. All right, here we come to the end of chapter 2. I hope you enjoyed the presentation. If you have any questions, you can send them as usual to my email. Thank you and see you next time in chapter 3.